లో చేయొచ్చు అని చెప్తుందన్నమాట. ఓకే. సో ఒక టీసీ షెల్లో మన ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి? టీమ్ ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఏం చూస్తాం? దిస్ ఈస్ ద లొకేషన్ టు క్రియేట్ ద న్యూ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. హైఫన్ కమాండ్ ఏంటి? హైఫన్ న్యూ వర్క్ స్పేస్ డైరెక్టరీ పాత్, ఏ రిపోజిటరీ టైప్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు, ఆ రిపోకి సంబంధించిన కామన్ రిపో పాత్ ఏంటి? ఓకే. Let me write the command notepad lo radha. Just take a copy of this one. Go to here. Create the workspace. Team na system lo elanchi TOSCA commander anedi open chesledu. Now I'm creating the workspace. Okay. tc shell.exe మనం ఈ విధంగా కమాండ్స్ రాసుకుంటూ ఉండాలి. ఫస్ట్ పాత్ ఏంటి? కమాండ్ ఏంటి? న్యూ వర్క్ స్పేస్ అంటే కొత్త వర్క్ స్పేస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. సో మన ప్రాజెక్టులన్నీ ఏ లొకేషన్ లో సేవ్ అయి ఉంటాయో ఆ లొకేషన్ కి సంబంధించిన పాత్ అనేది ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయి మన ప్రాజెక్టులన్నీ? టెల్ మీ ఎనీవన్. మనం క్రియేట్ చేసిన వర్క్ స్పేస్ లో టోస్కా కమాండ్ సెట్టింగ్స్. గో టు సి డ్రైవ్. ఓకే. ఇక్కడ మీకు టోస్కా ప్రాజెక్ట్స్ అని ఉంటుంది. టోస్కా ప్రాజెక్ట్స్, టోస్కా వర్క్ స్పేసెస్, ఇవన్నీ కూడా మన ప్రాజెక్ట్స్ అన్నమాట. ఓకే. జస్ట్ టేక్ ద కాపీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పాత్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. సో విత్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ లో పాస్ చేయాలి. మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసే ముందు ఒక డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయడానికి మీ వర్క్ స్పేస్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వండి. ఏమిద్దాం? టోస్కా హబ్ ఆర్ టోస్కా ఐకాన్. ఓకే. ఒక డిఫాల్ట్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాను. వన్స్ క్రియేట్ అయిపోయింది. వర్క్ స్పేస్ పాత్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ ఏ రిపోజిటరీ టైప్ యూస్ చేస్తున్నాం? ఎస్కెలేట్ రిపోజిటరీ టైప్. జస్ట్ పాస్ ద ఎస్కెలేట్ రిపోజిటరీ టైప్. సో మనకి ఎస్కెలేట్ రిపోజిటరీ టైప్ కి సంబంధించిన పాత్ తెలియదు కాబట్టి జస్ట్ పాస్ ద డబుల్ కోట్స్, దట్స్ ఇట్. అది డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ లొకేషన్ అనేది తీసుకుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ టు క్రియేట్ ద న్యూ వర్క్ స్పేస్ ఇన్ టోస్కా కమాండర్ యూజింగ్ టీసీ షెల్ కమాండ్స్. గెటింగ్? ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి మనము ఈ కమాండ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము. కాపీ దిస్ పాత్, go to TOSCA commander and paste here. After pasting, click on enter. Enter click చేయండి. ఫస్ట్ ఇది లైసెన్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది. లైసెన్స్ ప్రాపర్ గా ఉంటే వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటది చూడండి. చెకింగ్ లైసెన్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది. లైసెన్స్ కనిపించింది. క్రియేటింగ్ న్యూ వర్క్ స్పేస్, కొత్త వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. దెన్ సి new project with default folders created and this is your workspace location created successfully. ఓకే. మనం ఈ లొకేషన్ కి కానీ నావిగేట్ అయితే మీరు చూడండి టోస్కా ఐకాన్ అని క్రియేట్ అయిందా? ఎస్. 16th అంటే ఈ రోజు 16th February 2023 ఈ రోజు 8:34 ఈ టైం కి టోస్కా ఐకాన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. రైట్. If you double click on here, are you able to see TOSCA icon.tws file? TOSCA workspace ఏనా ఇది మొత్తం? టీమ్ కనిపిస్తుంది కదా? Yes ma'am. Yes, right. So this is the command to create new workspace in using TC shell operations. TC shell లో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇది ప్రాసెస్.